Recording pending. All right, starting recording now. So check. Okay, how's everybody doing here today? It's Wednesday, April 28th, 9 a.m. And my name is Norman Eng, Public Affairs Specialist for the SBA Massachusetts District Office. I want to welcome our guests and participants this morning and just give an opportunity for everyone to say hello. Eli, you want to start us off here and say hello? Absolutely, Norman, and good morning, everybody. Thanks for joining us today. My name is Eli Spayu. I'm the lead lender relations specialist for the Massachusetts District Office. We are a small team of dedicated public servants here, working, across the Commonwealth, helping small businesses in need. And this past year, as challenging as it's been for everyone, it's been the busiest for us thus far. However, we're just glad to have been given the tools and the resources to be, helpful and to provide the much needed assistance for the small business community. Just want to thank, our partners today here, for putting together this event. And, Norm, I'll turn it back to you. So. Yeah, just going around to let everybody say hello. Tracy, you want to say hello? Yeah, my name is Tracy, and I'm from the Southeast Asian Coalition of Central Mass and Worcester, and I am Director of Direct and Referral Services, and then also Office Manager for the Southeast Asian Coalition. Great. Tron? My name is Dung. I am from the Vietnamese American Business Association of Massachusetts, and I'm just looking to get this information out to people, and hopefully it can help some people. Nyat is here. Annie? Want to say hello? We're just saying hi. Hi, everyone. It's Nyat Lei from Mass Office Business Development. Thanks for joining, Nyat. Annie? Hi, just joining as a guest today to learn more about how restaurants can apply for this. Okay, great. I do want to bring up the website of Southeast Asian Coalition and let Tracy tell us more about Southeast Asian Coalition of Massachusetts, who helped us with today's event with translations. Tracy will be helping throughout the program. Tracy, you want to tell us about Southeast Asian Coalition? So welcome to the Southeast Asian Coalition of Central Mass. So we are established in 2001, and we are support the Southeast Asian immigrant, refugee, and long-term resident to meet their basic need, overcome language and culture barriers, successfully integrate into the mainstream society, and become self-sustained contributor in the economic, social, and civic life while they could maintain their culture. Excellent. Yeah, I love it. I know you guys do lion dance, and you have right. We have a youth program after school, and after school they come to the Southeast Asian Coalition to chill a little bit, and then they will have lion dance practice, culture dance practice, and they have a lot of workshop meeting to engage them into leadership. And a lot of other culture thing in the afternoon. Excellent. And I pulled up your contact info. Do you want to say something in Vietnamese to the Vietnamese speakers before we begin? Dạ, Trung tâm Đông Nam Á được thành lập ở Worcester từ năm 2001. Trung tâm Đông Nam Á giúp đỡ tất cả những di dân hoặc là người tị nạn sống mới tới Massachusetts hoặc là tới đây lâu rồi mà cần những cái giúp đỡ về thông dịch hay là về những quốc tịch hoặc tất cả các phục vụ mà cộng đồng cần ở việc để giúp cho cuộc sống của mình được tốt hơn, thì hãy đến Trung tâm Đông Nam Á
Và có những câu hỏi nào hoặc thắc mắc có thể liên lạc với Trâm ở Trung tâm Đông Á ở số điện thoại là 508 791 4373. Và chúng tôi mở cửa từ 9 giờ tới 5 giờ, thứ hai tới thứ sáu. Okay, great. Thanks. Thank you so much. I'm going to just pull up the slide deck here, and just want to give some housekeeping info here. So at the top here, just want to mention that the information presented today is current as of today, April 28th. Visit sba.gov/relief for all the most updated information. And at the bottom here, there's a disclaimer that this presentation provides an overview of the programs. And in the event of any inconsistency between this presentation, the official guidance governs, and today's Vietnamese translations supported by the Southeast Asian Coalition were provided by community collaborators as a reference only. Again, we're just so grateful for Tracy's help, along with An, who will join us later, the Executive Director of Southeast Asian Coalition, and also our guests that are joining us from the different business organizations, Vietnamese American Business Association, and then NOVA, who they both will be invited to stop us at any time and ask any questions that they may have on their mind that we can help clarify. So today's agenda, just real quick, I mean, really this is about number 5.5, the Restaurant Revitalization Fund. We will go over other programs real quick at the top, but this is about restaurant revitalization. Tracy? Các lựa chọn cấp vốn khẩn cấp cho COVID-19 của SBA, cập nhật các chương trình cho vay cấp vốn xóa nợ PPP, giảm nợ và tăng cường nguồn vốn. 7A, cập nhật về chương trình EIDL Targeted EIDL Event Program, quỹ giúp hồi sinh các nhà hàng RRF. Các câu hỏi và trả lời. So just very quickly, there are several programs that small business owners can access through the SBA, which is a government agency. We went over these programs in our previous webinar with the Vietnamese community collaborators. So that's PPP, Paycheck Protection Program, the EIDL. We also have Debt Relief Program, which allows any new SBA loan borrower to get their principal and interest paid for a number of months. The EIDL, which was launched last year, Economic Injury Disaster Loan Program, that one is a loan program unlike PPP, where it can become sort of a grant. Recently, we did roll out something called the Targeted EIDL Advance, where you can get $10,000 if you qualify. And so today we're talking about the 28.6 billion Restaurant Revitalization Fund grant. And also we have another grant program called the Shuttered Venue Operators Grant, which will be open as well. Tracy? So hôm nay sẽ nói về các lựa chọn cấp vốn khẩn cấp cho COVID-19 của SBA. Thì sẽ có các chương trình cho vay như là 291.45 tỷ dành cho các chương trình bảo vệ tiền lương, 3.5 tỷ cho chương trình xóa nợ và 2 tỷ tăng cường cho SBA 7A 504 và microloan, 35 tỷ dành cho quỹ các khoản vay do thiên tai gây tổn thương kinh tế. Hôm nay các chương trình tài trợ như sẽ nói về 28.6 tỷ dành cho quỹ giúp hồi sinh các nhà hàng và 16.25 tỷ cấp cho Shuttered Venue Operator Grant. Great. This slide here is just kind of summarizing an overview of the PPP activity. If you did not get Paycheck Protection Program funding yet, you still have until the end of May 31st to apply for the funding.
As you can see here, nationwide, there's been 4.7 million approvals for over 240 billion, with 5,200 lenders participating. Here in Massachusetts, there's been 82,000 approvals for 6 billion. And so a lot of money being injected into our small business communities. Tracy? Các hoạt động cho vay hỗ trợ tiền lương toàn quốc và tại Massachusetts tính đến ngày 18 tháng 4 2021 cho vay năm 2021 trên toàn quốc đã có 4.733.661 đơn được phê duyệt cho vay, 240 tỷ 161.960. Well, the number is so long. Don't worry about it. Should I start No. start over? No, that's fine. This is just summarizing some activity. I'll go to the next slide. It's not that important. Norm, before you go to the next slide, if you could stay on that real quick. So one thing I did want to add here is that the SBA publishes this data on a weekly basis. Okay, and it is important now to tell folks that there is still funding available. We did release another update as of April 25th, which shows some additional activity and less funding available, right? So if anyone who is listening to this webinar, the recorded version or the live version, there is urgency in applying for a PPP loan if you have not already taken advantage of the program, because we could very well be running out of funds before we run out of time. And as Norm mentioned, the application deadline is May 31st of 2021. So Tracy, if you want to just give that a quick translation. Okay. So can you say one more time? So should tell people that if anyone have not applied for the PPP, they should apply, and then the deadline is May 31st. That's correct. Okay. Nếu quý vị nào chưa có nộp đơn để mà xin cái chương trình hỗ trợ PPP thì cũng có thể bắt đầu, cũng có thể hôm nay có thể điền đơn để mà xin cái chương trình này, và cái chương trình này sẽ được kết thúc vào tháng 5 ngày 31 2021, và các hoạt động cho vay hỗ trợ tiền lương toàn quốc tại Mass tính tới ngày 14 tháng 8 là trên toàn quốc đã có 4.733.661 đơn được phê duyệt cho vay. Tính đến nay là 240 tỷ 161.960.611 đô la với 5.244 bên cho vay tham gia chương trình. Tổng các khoản vay PPP là 762,4 tỷ đô la trên toàn quốc tính gộp cho năm 2020 và 2021. Tại Mass đã có 82.422 đơn được phê duyệt cho 6 tỷ 398 triệu 494.821 đô la, mức tăng trong tuần. Trong Mass là 4.406 đơn được phê duyệt cho 214 triệu 631.881 đô la. Nếu tính theo số lượng đơn được phê duyệt, chúng tôi đạt 1,74% hoạt động trên toàn quốc, và nếu tính theo số tiền được phê duyệt, chúng tôi đạt 2,7% so với tổng số trên toàn quốc. Quy mô khoản vay trung bình là 51.000 đô la trên toàn quốc và 77,6 nghìn đô la ở khối thịnh vượng chung của chúng ta. Norm. Okay, thank you. I just wanted, can I just Yes. and say, Please. là coi như SBA là thúc các cơ sở thương mại là coi như nếu mà chưa có nộp đơn và muốn được cái tài khoản này thì phải SBA khuyên là nên nộp đơn ngay bây giờ, tại vì cái số lượng mà tiền ở trong cái quỹ có thể hết trước khi cái ngày hạn để mà đăng ký. Thành thử là quý vị nên nộp đơn càng sớm càng tốt. I just wanted to urge people to apply as soon as possible.
Excellent. Yes. As Eli mentioned, it looks like there's a dwindling amount of funding, so it may not, fund all requests unless you get it in there quick. So thank you. Sense of urgency. So now I just want to get into the main topic of today's webinar, which is the Restaurant Revitalization Fund program. So what is this? It was established by the American Rescue Plan Act on March 11th, 2011, and really this is a direct payment program. They don't want us to say grant for some reason. It's a direct payment program administered through the SBA. There are 3 application methods for which you can submit that we will go over today, including by phone, online through our web portal, as well as through a point of sale vendor. Oh, looks like On's on. Welcome, On. Yep, thank you. Hello, everyone. Hi. And the American Rescue Plan Act appropriated $28.6 billion in funding, so it's not likely to be enough for all the demand. So what we want to do is we want everybody to apply that is eligible starting day 1, and hopefully we can demonstrate a need through applications. And so what we want to happen is if we demonstrate the need, then hopefully Congress will act in the same manner as they did with PPP and refill the pot of money if it does go dry. The appropriations will remain available until expended, and funds must be used for eligible uses no later than March 11th, 2023. So really there's a covered period of about 3 years, really, starting when the pandemic initially started. So for this slide, what you should know is you should have a plan to apply when the application portal opens. And yesterday, we did announce that Monday, May 3rd at 12 p.m., the application portal will open. And so today we want everybody to just get the information. Tracy? And Yeah. Norm, if I can just add quickly, right, that folks should be prepared. This information session is really intended for those restaurateurs, for those eligible establishments to put together the documentation. We announced yesterday that, the opening date is May 3rd, but folks can start creating usernames and passwords on the portal as early as Friday the 30th. Okay, so you guys, restaurateurs should have the whole weekend ahead of them to create an account, put together the documentation, and then be ready, on Monday, May 3rd to put their application through as at their earliest, possible. So just wanted to add that real quick. Yes, thank you. And Eli and I will be actually taking turns at slide 35. So Tracy, why don't you take care of this slide? Quỹ giúp hồi sinh các nhà hàng RRF là gì? Đạo luật kế hoạch giải cứu Hoa Kỳ trở thành luật vào ngày 11 tháng 3 năm 2021 và giúp thành lập quỹ RRF. ARPA đã trích lập 28,6 tỷ đô la dành cho RRF và ủy quyền cho SBA quản lý quỹ này. Các khoản dự phòng vẫn có sẵn để cấp phát cho đến khi được sử dụng hết. Quỹ phải được sử dụng cho các mục đích hợp lệ không muộn hơn ngày 11 tháng 3 năm 2023. No. Okay, Norm, can I also mention what Eli just said? The SBA also mentioned that this program will open on May 3rd. I have to say in Vietnamese. I'm so sorry. Yes. Kính thưa quý vị, cái quỹ giúp hồi sinh các nhà hàng ARRF sẽ bắt đầu mở ra ngày mùng 3 tháng 5. Nhưng mà cái cuối tuần này thì quý vị có thể vô cái mạng của RRF để mà tạo ra cái password với lại cái login information của mình.
nhưng mà họ sẽ bắt đầu mở ngày mùng 5 tháng 3. Ok, cảm ơn. Go ahead, Norm. Thanks, An. If you want to, when Eli and I switch, if you feel like switching with Tracy, that would be a good point. Just okay. Yeah. So I'm sorry, clarification. So I just read the slide, and An will translate whatever you and Eli talk. Yeah. Or you can do that as well. You can do that as well. But yeah, if you prefer, yeah. You can go ahead and translate some additional information that Norm and Eli said, but most of the time the slide will give our audience exactly what they need to know. Yes, thank you. Thank you. This slide is all about eligible entities. So you will be asked to designate which entity type you are regulated by in your locale in the application. And so it includes restaurants, food stands, food trucks, food carts, caterers, bars, saloons, lounges, taverns, and so on, bakeries. What you need to know here is any entity listed above that do not have an asterisk are presumed to have greater than 33% on-site in 2019 food and beverage sales. So really, if there's like a little star next to it, like brew pubs, tasting room, tap rooms, wineries, breweries, then you will need to demonstrate that you in 2019 have had on-site sales of greater than 33% to be eligible. Now, the Restaurant Revitalization Fund program is intended for businesses whose primary purpose is serving food and drink. Primary purpose is serving food and drink. So trang này sẽ nói về quỹ giúp hồi sinh các nhà hàng RRF, những ai sẽ đủ điều kiện. Các pháp nhân đủ điều kiện là các doanh nghiệp không đóng cửa vĩnh viễn và bao gồm các doanh nghiệp mà công chúng hoặc khách hàng quen tập hợp với mục đích chính là được phục vụ đồ ăn hoặc thức uống, bao gồm các nhà hàng, quầy thức ăn, xe bán thức ăn, người phục vụ ăn uống, quán bar, tiệm ăn, phòng chờ, quán rượu, các quán ăn nhẹ và đồ uống không cồn, ví dụ như quán cà phê, cửa hàng kem, tiệm bánh, doanh thu bán hàng tại chỗ cho công chúng chiếm ít nhất là 33% tổng doanh thu, phòng nếm rượu, phòng ăn nhẹ, doanh số bán hàng tại chỗ cho công chúng chiếm ít nhất 33% tổng doanh thu, nhà máy bia hoặc nhà máy sản xuất nhỏ, doanh số bán hàng tại chỗ cho công chúng chiếm ít nhất 33% tổng doanh thu, nhà máy rượu, nhà máy chưng cất, cũng vậy, doanh số bán hàng chiếm ít nhất là 33% tổng doanh thu, nhà trọ, cũng vậy, doanh số bán đồ ăn và thức uống tại chỗ công chúng cũng phải chiếm ít nhất là 33% tổng doanh thu. Các cơ sở hoặc cơ sở được cấp phép của nhà sản xuất đồ ăn đồ uống có cồn nơi công chúng có thể nếm, lấy mẫu hoặc mua sản phẩm. Các địa điểm kinh doanh tương tự khác, trong đó công chúng hoặc khách hàng quen tụ tập với mục đích chính và được phục vụ đồ ăn hoặc thức uống. Great. How much am I eligible for? SBA may provide funding up to $5 million per location, not to exceed $10 million total for the applicant and any affiliated businesses. The minimum award is $1,000. If you do the calculation and your award amount is under $1,000, you do not qualify. Tracy? Những ai đủ điều kiện và được bao nhiêu. So, SBA có thể cung cấp tài trợ lên đến $5 triệu cho mỗi địa điểm, không vượt quá tổng số $10 triệu cho pháp nhân nộp đơn và bất kỳ doanh nghiệp liên kết nào. Khoản cấp tối thiểu là $1.000. Nếu như mình tính toán và mình cảm thấy mình dưới 1.000 thì mình không đủ tiêu chuẩn. How is this program different from other SBA programs? Well, what they did with the RRF
was very smart. Unlike other grant programs like the Shuttered Venue Operators Grant, you will not need to register in something called sam.gov, and SBA will not require a DUNS or cage identifier number, which is sort of like DUNS is sort of like your credit report for your business. Cage is something else for government programs, government contracting programs. A valid unexpired ITIN number is acceptable, individual taxpayer identification number, and you can also apply with your social security number and your EIN. Crazy. Chương trình này khác với các chương trình SBA khác như thế nào? Chương trình này thì người nộp đơn không cần đăng ký sam.gov hoặc là SBA sẽ không yêu cầu số nhận dạng DUN hoặc case. Các ITIN hợp lệ chưa hết hạn được chấp nhận. Các bạn cũng có thể nộp đơn dùng số social của mình hoặc là số tax ID của mình để mà nộp đơn. Who is ineligible? You cannot get this fund grant, direct payment. Entities are ineligible if any of the following apply. If you are a state or local government operated business, you are ineligible. As of March 13, 2020, if you own or operate more than 20 locations, in bold here, regardless of whether those locations do business under the same or different names or are in different industries, you are not eligible. So again, the key here is 20 locations or less. If you have a pending application or received Shuttered Venue Operators Grant, you are ineligible. Also, if you're publicly traded, if you are permanently closed, if you are a nonprofit organization, and if the funding amount is less than 1,000, you are not eligible. Thì quỹ này những ai không đủ điều kiện, các pháp nhân không đủ điều kiện, các pháp nhân không đủ điều kiện nếu bất kỳ điều nào sau đây được áp dụng, như là một doanh nghiệp do nhà nước hoặc chính quyền địa phương điều hành kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2020, sở hữu hoặc điều hành cùng với bất kỳ doanh nghiệp liên kết nào, có nhiều hơn 20 điểm, bất kể các địa điểm kinh doanh dưới tên giống nhau hay khác nhau thuộc các ngành khác nhau, có đơn đăng ký, đang chờ xử lý hoặc nhận được tài trợ Shuttered Venue Operator Grant, là một công ty đại chúng hoặc là doanh nghiệp đã được đóng cửa vĩnh viễn, là một tổ chức phi lợi nhuận, không đủ điều kiện để được tài trợ ít nhất $1,000, thì tất cả những điều kiện dưới đây sẽ không đủ điều kiện để nộp đơn xin cái quỹ hồi sinh này. Eligible forms of organization. So the following applicants can be in these forms of organization. C Corps, S Corps, partnerships, LLCs, sole props, self-employed, independent contractors, tribal businesses, LLCs, taxes, S Corps, or sole props. Những ai đủ điều kiện hoặc những hình thức của tổ chức đủ điều kiện là những ứng viên đủ điều kiện phải thuộc một trong các hình thức tổ chức sau đây là C Corporation, S Corporation, quan hệ đối tác, hùng vốn, công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu duy nhất, các doanh nhân tự kinh doanh, nhà thầu độc lập, doanh nghiệp thuộc các bộ lạc, LLC bị đánh thuế với tư cách là S Corporation hoặc chủ sở hữu duy nhất. Okay, great. If you own a franchise, any business concern operating as a franchise and meeting all other program requirements is eligible. Franchise must be listed on what we call the SBA Franchise Directory. So the SBA Franchise Directory lists all approved
franchisors that have submitted franchise disclosure documents. So it's something that it's on a website, and when the portal launches, the applicant will be able to look up their entity if it's a franchise to see if they're pre-approved in a way. For brands not listed on the directory in your franchise, including brands that have previously been denied listing on the directory because of affiliation issues, the franchisor must submit the franchise disclosure documents to the SBA. Tracy? Những người đủ điều kiện như là nhượng quyền thương mại, bất kỳ doanh nghiệp nào quan tâm đến kinh doanh dưới hình thức nhượng quyền thương mại và đáp ứng tất cả các yêu cầu khác của chương trình đều đủ điều kiện nộp đơn. Việc nhượng quyền này phải được liệt kê trên thư mục SBA Franchise Directory trong cổng ứng dụng của SBA. Ứng viên có thể. Thank you. Can I? Yes. I have a question. So if we go back a couple slides to the organizations that are eligible. Okay. Sorry, I was on mute, so I was asking, but nobody heard me. Oh, no. Okay. So I just want, I apologize for having to go back. But for the, can we go back one more? Yeah. So for the independent contractors, and then you can just hop forward one slide to the Vietnamese slide. Nhà thầu độc lập, the independent contractors. So those are people who basically are under the 1099 applications, right? That is correct. It's nhà thầu độc lập. Yeah. Nhà thầu độc lập, the 1099. Yep, that's the independent contractor. Yep. Okay. Yeah, I just wanted to emphasize that that it's the people who usually would apply for these funds under the 1099. They also qualify. For sure. Yeah, there's all types of those businesses. Eli, anything to add? No, Norm, I think that covers it. You know, so there is independent contractors, Schedule C filers. You know, they're pretty much one and the same. It's just an IRS distinction as far as the qualification there. So I'm just going to repeat it in Vietnamese. So trong những cái loại công ty mà có thể đăng ký là trong đó là những ai mà nộp đơn với chính phủ mà nộp đơn 1099 hoặc Schedule C là đều là có thể qualify cho cái chương trình này. Thank you. Yes, thank you. Pointing that out. No, it's important because a lot of those types of businesses, independent contractors, they don't know that they qualify. And Norm, if I may just add, right? So this is obviously, I don't know how frequent of a question that is, but a 1099 employee under the IRS code simply, means that it's not a W-2 employee. So that's the real distinction there. So it is the opposite of a W-2 under the IRS guidance. But an independent contractor, it's the same as the Schedule C filer. Okay, great. Thanks for clarifying. So with bankruptcy, applicants that are operating under an approved plan of reorganization under either Chapter 11, 12, or 13 and meet all program requirements are eligible for funding. If an applicant is not eligible if it's permanently closed, if they've already filed a Chapter 7 liquidation bankruptcy or filed for either Chapter 7, 11, 12, 13 bankruptcy, but is not under an approved plan of reorganization. So really it depends on each situation. And permanently closed does not include businesses who temporarily close their doors due to state or local restrictions or other pandemic causes, but are still in operation or have reopened. Jason? Những ai đủ điều kiện nữa là những doanh nghiệp bị phá sản, như các ứng viên đang hoạt động theo một kế hoạch tái tổ chức đã được phê duyệt theo luật phá sản chương 11, chương 12 hoặc chương 13 và đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương trình đều đủ điều kiện để được tài trợ. Người nộp đơn không đủ điều kiện nếu đóng cửa vĩnh viễn, nộp đơn phá sản thanh lý theo chương 7 hoặc là đã nộp
hồ sơ phá sản theo chương 7 hoặc chương 11, 12 và 13 nhưng không thực hiện theo kế hoạch tái tổ chức đã được phê duyệt. Đóng cửa vĩnh viễn không bao gồm các doanh nghiệp đã tạm thời đóng cửa do các hạn chế của nhà nước hoặc địa phương hoặc các nguyên nhân đại dịch khác nhưng vẫn đang hoạt động hoặc đã mở cửa trở lại, đều đủ tiêu chuẩn để mà nộp đơn. Norm, could I add something real quick here, if I may? And I don't know if you'd like to translate this, but it is important to stress here, right, that we have seen a good number of small businesses who have temporarily closed their doors, right, due to the pandemic, or due to mandates created by the state or the local government. Now, the fact that they are temporarily closed does not mean that they're ineligible. Okay. Right. Temporarily closed with the intent to reopen is very different than a business that's permanently closed, dissolved, and does not intend to reopen. Okay, thank you. Okay, so Eli just mentioned that it's very quan trọng. I'm so sorry. Rất là quan trọng cho quý vị là nếu mà quý vị đóng cửa nhà hàng của quý vị trong cái thời gian này thôi thì quý vị vẫn có thể nộp đơn vào cái quỹ giúp hồi sinh các nhà hàng. Những người mà không được điều kiện để nộp đơn cho quỹ giúp hồi sinh các nhà hàng nếu mà quý vị đóng cửa vĩnh viễn. So, yeah, Jen. I have a question. Is there a reopening date requirement of any sort? How do those details? Are those details laid out later on? Or yes, so we have a couple of slides later, that we're going to go through with regards to the calculation methods, and there's 3 methods as Norm mentioned, and one of them is going to cover, depending on the date, the businesses were operational. So we'll get to it. Thank you. Okay, I'm going to move on. How do other SBA relief programs impact RRF? So the statute requires that we deduct PPP from your award amount. So any funds already received will be subtracted from the applicant's final funding amount. With PPP, any funds already received through PPP will be subtracted. And the applicant is verified using the EIN, ITIN, Social Security associated with the PPP loans. If the applicant received a PPP loan, the applicant must use the same EIN number for its Restaurant Revitalization Fund application as it is used in the PPP application. So use the same method that you applied for PPP. If an applicant applied for a first draw PPP for multiple locations under one EIN and subsequently applied for second draw under a different EIN, the applicant should provide the EINs for each entities that receive second draw PPP loans. When you apply for RRF, applicant must withdraw any outstanding PPP application. And also, if the applicant must not have a pending application for or have received a shuttered venue operators grant. So we have within the portal mechanisms for us to find out if you've already applied for shuttered venue and whatnot. Tracy? Các chương trình cứu trợ SBA khác tác động đến RRF như thế nào? Các khoản vay chương trình bảo vệ tiền lương PPP, bất kỳ khoản tiền nào đã nhận được thông qua chương trình bảo vệ tiền lương sẽ được trừ vào số tiền được tài trợ cuối. Người nộp đơn được xác minh bằng cách sử dụng chữ EIN hoặc là ETIN hoặc là Social Security, SSN là Social Security liên kết với các khoản vay PPP của mình. Nếu người nộp đơn nhận được khoản vay PPP, người nộp đơn phải sử dụng cùng một số EIN cho đơn xin RRF của mình như đã sử dụng trong đơn xin PPP. Nếu người nộp đơn xin đăng ký khoản vay PPP rút tiền lần thứ nhất cho nhiều địa điểm cùng với một EIN và sau đó đã đăng ký khoản vay PPP rút tiền lần thứ hai,
theo các EINS khác nhau. Người nộp đơn phải cung cấp các EIN cho từng tổ chức đã nhận khoản vay PPP rút lần thứ hai. Khi đăng ký RRF, người nộp đơn phải rút lại bất kỳ đơn đăng ký PPP nào còn tồn đọng. Người nộp đơn không được có đơn đăng ký đang chờ xử lý hoặc đã nhận được tài trợ Sister Venue Operator từ SBA. Great. So all applicants must certify that current economic uncertainty makes the funding request necessary to support ongoing or anticipated operations. Basically, when you apply for the Restaurant Revitalization Fund, you are saying to the federal government that these funds are needed, that you need it to survive. Tracy? Các chứng nhận khác của người nộp đơn, tất cả những người nộp đơn phải xác nhận rằng sự không chắc chắn của tình hình kinh tế hiện tại làm cho yêu cầu các tài trợ trở nên cần thiết để hỗ trợ cho các hoạt động đang được dự kiến diễn ra. Nói chung là quý vị khi mà nộp đơn, các quý vị phải xác nhận rằng là cái tài trợ này là nhu cầu chủ yếu để giúp đỡ cho doanh nghiệp của mình tồn tại trong cái khoảng thời gian này. And if I may just add something, Norm, before you go to the next slide. I mean, just to add some flavor to that slide. I know it's got this one sentence, you know, and it's got its own slide, right? So it speaks to the importance of it. Right. And what I want to add is that, you know, borrowers have to make a good faith certification, right? That the loan funds, you know, are needed and are, you know, necessary to support the ongoing, you know, operations of the business because of the pandemic, right? So if a particular applicant cannot make that certification in good faith, they should not apply, right? So this is, at the end of the day, you know, these are taxpayer dollars, and obviously, you know, we at the SBA were the gatekeepers of those taxpayer dollars. So just want to stress the point that it is important. It is important for folks to fully understand what they're certifying to, right? Because, you know, they're, at the end of the day, they're certifying under pains and penalties of perjury, and we don't want anyone, you know, to make the mistake of just saying, hey, here's a grant, and there are no consequences. Right. Oh, okay. Tất cả những người nộp đơn phải hết sức xác nhận rằng nếu mà không có cái quỹ này thì là cái business của quý vị sẽ không thể nào tồn tại được. Đây là cái fund của federal. Nếu mà mình làm cái này mà không đúng sự thật thì là mình có thể bị những cái trường hợp không tốt. Nên thành ra nếu mà quý vị nộp đơn phải hết sức xác nhận ra và có thể là chứng tỏ là cái tình hình kinh tế hiện tại sẽ làm cho cái công việc, cái business của mình sẽ bị hư hỏng hoàn toàn. Great, thank you. Jen, would you like to translate some more about this, because what Eli said is important. So I feel like maybe Jen or Tracy would kind of give you say some more about this. Là coi như SBA muốn nhấn mạnh là những cái tiền ở trong cái quỹ này là dành cho những cái nhà hàng hoặc cơ sở làm ăn mà về thực phẩm nước uống là những người mà nộp đơn là phải cần cái số tiền này, cần cái tài khoản này. Còn nếu mà doanh nghiệp hoặc công ty của quý vị mà có thể tồn tại mà không cần những cái quỹ này thì quý vị không có nên đăng ký. Những cái quỹ này là dành cho những cái công ty mà cần thiết thôi. Và không nhấn mạnh về cái vấn đề đó. Thank you, Jen. Okay. What are the eligible uses of funds for the amount that you get, the money that you get? So there's 3 buckets.
of eligible uses. And the first bucket is business expenses. So anything payroll, utility payments, maintenance expenses, supplies, business, food and beverage expenses, including raw materials, supplier costs as well, business operating expenses, marketing, insurance, point of sale equipment. There's a whole list that is included in the program guide, and what's not in there also is rent. Your rent is also included. Now, in the middle, there's construction expenses also eligible. Now, the only expansion costs that are eligible is construction for outdoor seating. So if you are expanding indoor seating, that is not an eligible expense. If you need to repair or retrofit something to comply with COVID rules, those would be considered business maintenance expenses, for example. And then on the right side, business debt payments on any business mortgage obligation, both principal and interest, is eligible. This does not include any prepayment, though. So you could pay current due, but not prepay anything to accelerate any payments. And lastly, business debt service, both principal and interest, like credit cards. So this does not include any prepayment of principal and interest. Eli, anything to add? Yeah, let me add something real quick here, because I have seen this question asked a few times. Sure. When it comes to business debt, right? So if you are a small business owner that has a line of credit, okay, lines of credit usually are on an interest-only payment schedule. Okay, so the interest is eligible as a business debt expense. However, if, for example, you have to draw on the line of credit, right, to purchase raw materials, food and what have you not, you could use the funds from the RRF grant, okay, to pay down the principal, you know, that you just borrowed. So it is very different in the way how a line of credit would work. And again, this is a very specific scenario to an establishment that does operate on those bases. But it's no different than an account payable, for example. You know, many of our small business clients, they have, you know, vendors they buy from. So the same concept is applicable to a line of credit. So instead of buying on credit from a vendor, you buy on credit from your own line of credit. Okay, and in those instances, then, you know, the principal payment for the amount drawn on the line of credit would be eligible. Okay, great. Yeah, there's a lot of one-off nuances. questions like that in our knowledge base that I'll bring up at the end. With Tracy? Các khoản sử dụng hợp lệ của quỹ này gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là chi phí kinh doanh, chi phí trả lương, bao gồm cả nghỉ ốm, thanh toán tiện ích kinh doanh, chi phí duy trì kinh doanh, vật tư kinh doanh, bao gồm thiết bị bảo hộ và vật liệu làm sạch, chi phí kinh doanh thực phẩm và đồ uống, bao gồm cả nguyên vật liệu, chi phí nhà cung cấp được đài thọ, chi phí hoạt động kinh doanh, bảo hiểm tiếp thị, phí giấy phép, pháp lý, thiết bị, POS, chi phí xây dựng bao gồm xây dựng chỗ ngồi ngoài trời, chi phí mở rộng là không đủ điều kiện để được xét duyệt, những khoản nợ như là thanh toán bất kỳ nghĩa vụ thế chấp kinh doanh nào, cả gốc và lãi. Điều này bao gồm bất kỳ khoản trả trước nào về tiền gốc hoặc tiền lãi, dịch vụ công nợ doanh nghiệp, cả gốc và lãi. Điều này bao gồm bất kỳ khoản trả trước nào về tiền gốc hoặc tiền lãi. Eli cũng có nói thêm về vấn đề cái khác của cái quỹ tài trợ này, như là nếu mà quý vị có một cái khoản vay nào đó và đang trả lãi hàng tháng, thì cái quỹ tài trợ này cũng có thể giúp đỡ giúp trả cho cái tiền vay đó của quý vị. Cho nên là nếu mà quý vị nộp đơn và xin được cái quỹ này, thì cái quỹ này cũng có thể giúp cho trả cho cái khoản nợ mà quý vị đang thiếu hiện tại. Và also, và nếu mà quý vị đã mượn tiền từ cái line of credit để mà dùng để mua chi phí cho cơ quan của quý vị, thì tiền đó cũng qualify để mà được cover dưới cái chương trình này. Là những cái chi phí mà quý vị mượn từ nhà băng, từ cái line of credit của quý vị,
những cái tiền lời đó và những cái tiền mượn đó là cũng qualify để dùng cái tiền ở trong quỹ này để mà trả lại. Thank you. When do I have to use the funds by? The funds must be spent on expenses that are incurred between February 15th, 2020 and March 11th, 2023. So the deadline is March 11th, 2023. And you can use it for, previous expenses, in the past. If the business permanently closes after receiving funds, the covered period will end when the business permanently closes or on March 11, 23, whichever occurs sooner. Lastly, any funds not spent on eligible expenses by the time the covered period ends must be returned to the government. Tracy? Khi nào thì cái quỹ sử dụng này phải được sử dụng, khi nào thì cái quỹ tài trợ này phải được sử dụng, thì các quỹ phải được chi cho các chi phí đã và đang phát sinh từ ngày 15 tháng 2 năm 2020 cho đến ngày 11 tháng 3 năm 2023. Nếu các doanh nghiệp đóng cửa vĩnh viễn sau khi nhận được tiền, thời gian chi trả sẽ kết thúc vào thời điểm doanh nghiệp đóng cửa vĩnh viễn hoặc vào ngày 11 tháng 3 năm 2023, tùy theo điều nào xảy ra sớm hơn. Bất kỳ khoản vay nào không được chi cho các chi phí hợp lệ vào thời điểm kết thúc thời hạn chi trả của quỹ phải được hoàn lại cho chính phủ. Okay, and continuing on this topic, when do I have to use the funds? So you should know that after the total awarded funds have been exhausted by the applicant awardee, you must provide a detailed report and certify for that required period, meaning you will need to go back into the web application portal and provide detailed reporting on how you use the funds with documentation. So until the applicant completes the use of funds assessment beginning December 2021, applicants are required to provide self-reported, unaudited data detailing use of distributed funds each year. I stress each year through 2023. So these measures just sort of help us reduce fraud and make sure that the taxpayer dollars are being used the right way. More details on this will be coming out in more guidance later. Tracy? Tiếp theo nữa là khi nào mình phải sử dụng hết cái quỹ này là đánh giá việc sử dụng quỹ sau khi tổng số quỹ đã được cấp hết. Các đơn vị phải cung cấp các báo cáo chi tiết và chứng nhận cho từng giai đoạn theo yêu cầu. Cho đến khi người nộp đơn hoàn thành đánh giá các việc sử dụng quỹ, bắt đầu từ tháng 12 năm 2021, người nộp đơn được yêu cầu cung cấp bản tự báo cáo chi tiết các số liệu chưa được kiểm toán về việc sử dụng quỹ được phân phối cho mỗi năm cho đến 2023. Cái phương pháp này người ta lập ra để ngăn ngừa các gian lận, cho nên là sau khi xài hết số tiền tài trợ, quý vị phải báo cáo chi tiết mình xài những gì. SBA cũng sẽ cung cấp hướng dẫn bổ sung nêu rõ các yêu cầu của thủ tục báo cáo chi tiết cho những tuần sắp tới cho quý vị. Okay, so at this point, why don't we take a quick sort of transition? Eli and I are going to switch it up a little, right, Eli? And so I don't know if you want Tracy to keep going or keep it the same. Keep it the same on? It doesn't matter to me. Do you want me to share my presentation? Well, actually, No. Yeah, you let me do it. I will. I just want. Any questions at this point, though? Annie, Tron, or on? No. No question. No question. I will help. Doing the translation of the slides to give Tracy a break. But Okay. I will need Tracy and Chen to jump in if I miss
interpreting something that Eli or Norm have to say that's not on the slides. Okay. Sure. Wonderful, wonderful. So, you know, this is the fun part of the presentation, right? You know, and I say that wholeheartedly because I like numbers. So I'm a financial analyst by trade, right? A former lender, a reformed lender, I tell many people. So, but I will, you know, I will share with you that this program is by far the most comprehensive program we've got, the most accommodating program we've got, the least restrictive program we've got. And as I mentioned earlier, I'm just glad we've got this tools and resources available for the small business community. So we understand the restaurateurs, you know, the industry as a whole, you know, has been hit the hardest, and you know, making these exceptions for the small businesses makes a world of difference. Like Norm mentioned, you know, businesses don't have to register with SAM.gov, which is a real pain, right? And every other federal program would require that. So we had it in the legislation. We had the opportunity, you know, to and the discretion given by the legislators to waive that requirement, which the administrator did, knowing full well, you know, the added burden that was going to put on the small business community. So just to continue with the presentation, I know we are a little shy on time. There are 3 calculation methods that small businesses can utilize. Okay, fairly simple, fairly straightforward, and for most businesses, you know, they would fall in this category. Most businesses were operational, you know, prior to January 1st of 2019. So this would be an existing business, right? An existing business that has filed the 2019 tax returns, you know, all they have to do is, you know, take the gross receipts from 2019, okay, deduct the gross receipts from 2020, which is obviously the weaker year, and that would give you the potential award amount. Now, if a small business has also received a PPP loan, whether it's a first draw or a second draw, it doesn't matter whether they got it in 2020 or whether they received it in 2021. Those amounts will have to be deducted from the final grant amount. So that is calculation number 1. Okay. Quỹ giúp hồi sinh các nhà hàng RRF làm cách nào để tính số tiền quỹ tiền năng của tôi? Cách tính thứ nhất là những người đăng ký hoạt động trước hoặc vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019, tổng doanh thu năm 2019 trừ ra cái tổng doanh thu năm 2020 trừ đi số tiền vay PPP. Xin quý vị cũng nhớ là cái chương trình này là làm rất là dễ để cho những người nộp đơn không có phải nhiều cái phức tạp. Đây là cái chương trình mà tiểu bang Massachusetts rất là hài lòng vì họ làm cái application này, cái đơn này rất là dễ dàng cho tất cả mọi người đều có thể nộp đơn được. Cái là coi như cái chương trình mà này là coi như bao gồm rộng nhất về những cái chi phí của những cơ sở ăn uống, và có ít coi như là restriction, có ít cái restriction is đòi hỏi có những cái điều kiện đòi hỏi nhất ở trong các loại chương trình mà bây giờ đang chính phủ đang có. Thank you, Jen. Alrighty, so moving on, you know, the second calculation method, right, that potential borrowers could utilize would be available for those businesses, right, who were, you know, operational partially in 2019. So someone who started their business in 2019, right, and was operational, you know, for a portion of calendar year 2019.
So what would you do if that were you? So obviously, you know, we're in 2021 now. Most businesses that started partially in 2019 would still be considered startups. Startups have a very difficult time in any industry, let alone the restaurant industry, right? So we made this option available to those small businesses because it makes all the sense in the world to help those who need the help most, right? So if you were operational, let's say for 6 months out of 2019 or whatever period of time, you would need to calculate, right, your average 2019 monthly gross receipts. So you would take, if you were operational for 6 months, you would take whatever the gross receipts are divided by, 6 to get the monthly, then you would multiply it by 12 to annualize your gross receipts. Once you get a figure for 2019, an annualized figure for 2019, then you would deduct, right, your 2020 gross receipts, okay? And obviously any PPP loan amounts, whether received in 2020 or 2021, have to be deducted and subtracted from the final award amount, because the PPP loan is a loan that's convertible into a grant, and obviously the RRF is a grant, and combined they would represent a duplication of benefits. Okay, so another thing worth mentioning here, which is noted on the slide, is that if you've got an applicant that began operations partially in 2019, okay, they can choose this methodology or the calculation 3, which is on the next slide. But calculation 3 will require a longer processing time. But we'll get to that in just a second. So Anne, if you'd like to go through the translation of this. Okay. Quỹ giúp hồi sinh các nhà hàng RRF làm cách nào để quý vị có thể tính số tiền quỹ tiềm năng? Cách tính lần thứ hai, các ứng viên bắt đầu hoạt động từ một phần trong năm 2019. Đây là cho những nhà hàng mà bắt đầu mở từ năm 2019. Tổng doanh thu hàng tháng trung bình của mình năm 2019 nhân với số 12 tháng trừ tổng doanh thu năm 2020 trừ đi số tiền mà mình cho vay của PPP. Xin quý vị nhớ là các ứng viên đã bắt đầu hoạt động chỉ có một phần thôi trong năm 2019 vẫn có thể chọn sử dụng phép tính thứ hai này hoặc là phép tính thứ ba. Nhưng xin nhớ là cái cách tính thứ ba đó có thể yêu cầu thời gian xử lý lâu hơn. Thank you, Eli. Go ahead. Next, please. Alrighty, so calculation 3 again. As I mentioned, this is by far the most accommodating program we've got, right? So we are trying to be all inclusive with regards to the industry here and potential eligible establishments. So this calculation is available for applicants that began operations between January 1st of 2020 and March 10th of 2021. And also, right, this includes those, businesses, those establishments that have not opened yet, right, but have incurred eligible expenses as of March 11th of 2021. So think about this, right? So this would be for a business, right, that started operations, was operational between January 1st of 2020 and March 10th of 2021. And any entities, right, that have not opened their doors to the public yet due to the pandemic, but, we're planning on doing so. They have incurred eligible expenses as of March 11th of this year. Okay. Now, the way that those entities would calculate the maximum award amount, right, they would aggregate, right, all the amounts spent on eligible expenses. Okay, that's for the period of February 15th of 2020 through March 11th of 2021. Okay, and then from those total expenses, they would deduct, right, the 2020 and 2021 gross receipts. So for a business that was operational, you would have gross receipts. For a business that incurred eligible expenses but had no sales, right, because they haven't opened their doors yet, that number, right, the 2020 and 2021 gross receipts is 0. So their total expenses would be
you know, the total potential grant amount, then you would obviously deduct any PPP loans from that figure. Okay, so as I mentioned earlier, this calculation method would require a longer processing time. Obviously, this is the more convoluted of the three. Okay, but you know, you guys can go ahead and translate and ask any questions if you'd like, because this is you know, one of the more cumbersome topics we've got. Okay. Làm cách nào để quý vị tính số tiền quỹ tiền năng? Cái cách tính lần thứ 3 này thì ứng viên đã bắt đầu hoạt động vào hoặc từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020 cho tới ngày mùng 10 tháng 3 năm 2011, và các ứng viên chưa khai trương nhưng đã phát sinh các chi phí hợp lệ kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2021. Cái tổng số tiền chi cho các chi phí hợp lệ trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 2 năm 2020 đến ngày 11 tháng 3 năm 2021, trừ đi tổng doanh thu năm 2020 và năm 2021, trừ đi cái số tiền vay PPP. Xin quý vị nhớ là cái cách tính thứ 3 này đó là bổ trợ rộng rãi nhất, và mặc dù là quý vị những nhà hàng nào không buôn bán được, no sale, có thể dùng cái cách tính này để nộp đơn cho cái quỹ hồi sinh các nhà hàng. All right. Thank you, Anne. So the next few slides we're going to go through, right, they're pretty self-explanatory, right, but it's worth mentioning a few points here. So when calculating, you know, the whichever method you select, right, when you calculate the gross receipts, you want to make sure that you do not include, right, amounts received through the Paycheck Protection Loan Program, right? You don't want to include any SBA Section 1112 payments, right? Those are pure grants. You do not want to include any loans received either through the EIDL loan, the EIDL advance, the targeted EIDL advance, or any other grants that were received under the CARES Act. So keep in mind, those are not, you know, those are grants that should not be part of your gross receipts, because it's going to hurt, you know, your bottom line when it comes to the grant amount, and that they're not supposed to be included in your gross receipts. Now, obviously, the Commonwealth, some local, you know, municipalities, they have their own business grant programs. You do not include those. And the last bullet here, which I have not seen, you know, I don't know any businesses who have received it, but this is the Randolph-Shepard Act Financial Relief and Restoration Payment Appropriation. It's a mouthful. If you were a recipient of this grant, again, do not include it in your gross receipts. Ok, quý vị có thể loại trừ những gì trong cái khối tổng doanh thu năm 2020? Xin quý vị nhớ là khi quý vị nộp đơn cho cái quỹ giúp hồi sinh các nhà hàng RRF thì nhớ là không bao gồm bất kỳ khoản nào sau đây trong tổng doanh thu năm 2020. Cái khoản vay của các bạn trong cái chương trình bảo vệ tiền lương PPP, cái khoản vay PPP trong đợt rút tiền đầu tiên, hoặc là khoản PPP trong đợt rút tiền thứ hai nhận được vào năm 2020 hoặc là năm 2022, hoặc là cả hai năm 2020 và 2021. Cũng không nên bao gồm các khoản thanh toán theo mục 1112 của SBA. Không bao gồm khoản vay do thiên tai gây tổn thương kinh tế EIDL, hoặc là khoản tạm ứng EIDL, khoản tạm ứng Targeted EIDL, hoặc bất cứ khoản tài trợ nào khác nhận được qua đạo luật CARES. Cũng không được bao gồm bất kỳ khoản trợ cấp kinh doanh nào của tiểu bang của mình và địa phương của mình. Cái phần cuối cùng này thì là rất ít người có, nhưng mà nếu mà quý vị được cứu trợ tài chính theo đạo luật Randolph-Shepard và khoản thanh toán khôi phục
FRRP thì cũng không nên bao gồm vào trong cái application, cái đơn của các bạn. Đúng là khi mà mình tính những cái số tổng cộng doanh thu á, là mình chỉ những cái doanh thu đó là từ cái cơ sở, từ cái hoạt động của công ty của mình thôi, chứ không có những cái tiền hỗ trợ hoặc những cái tiền vay từ chính phủ á, là những cái tiền đó là nên được loại ra, không có tính vào cái số doanh thu tổng cộng đó. Yep. Thank you. Alrighty, so now that we learned what forms of, what calculation types are available, what to include in the gross receipts, the ultimate question is, how do I apply for one of these grants, right? So obviously this is a program that's being administered directly through the SBA. You go to our SBA platform at restaurants, that's in plural, .sba.gov. There are a couple of point-of-sale vendors. Currently, we have Toast and Square that are participating in this program, but they can only assist their own clients. And obviously, SBA is actively looking for, additional partners and POS providers to participate in the program. And lastly, there is a method of applying over the phone, right? So, those smart devices can come in handy here. You dial 844-279-8898. You would speak to a live person. Obviously, there may be a wait time. We don't know how long, but obviously, telephonic applications will have the longer processing times because they will require a person on the other end to type in the information for you and so on and so forth. So, obviously it's the least preferred method for you, not for us, because it's going to take the longer processing time. And as Norm mentioned earlier, the demand's going to far exceed the supply of funding we have available here. So what you want to do is create, the username and profile on the account as early as Friday, April 30th. And, on Monday, when the program opens up, you want to apply online or through a point-of-sale vendor as soon as you can, right? So that program opens up at noontime on May 3rd. So that's, you want to start the process as soon as you can. Eli, I just want to add, so the call center does have over 30 languages supported, and Vietnamese is definitely one of them. It's open 8 a.m. to 8 p.m. There's about 150 staff people working there. And also wanted to add that applications, we've been told that should process within 2 weeks, 14 days. And again, the telephonic applications take longer because the application will need to be mailed to you, actually. It will be mailed to you, and you will need to notarize it with your signature on the application and mail that along with your supporting docs back to the SBA to process. So definitely highly recommend you at least try and find like an internet cafe or a family member, do it over the computer. Okay. Làm cách nào để quý vị đăng ký? Quý vị có thể đăng ký trực tiếp thông qua nền tảng SBA tại restaurant.sba.gov. Quý vị có thể đăng ký thông qua một nhà cung cấp điểm bán hàng. Hiện tại bây giờ thì SBA đang tích cực tìm kiếm hợp tác với nhiều nhà cung cấp POS hơn, hoặc là qua số điện thoại 844 279 8898. Các ứng dụng điện thoại sẽ có thời gian xử lý lâu hơn, và nếu mà quý vị cần dùng người thông dịch bằng tiếng Việt Nam thì cái số điện thoại này sẽ có người nói tiếng Việt Nam giúp cho quý vị. Nhưng mà quý vị xin nhớ là nếu mà dùng qua cái số điện thoại đó thì nó có thể lâu hơn khoảng chừng 2 tuần. Nếu mà dùng vào mạng thì là nó sẽ sớm hơn. I need Jen and Trâm translate the rest of what Eli and Norm said. Thank you. Quý vị nào mà dùng những cái chương trình mà POS của Square hoặc của Toast, là những công ty đó họ có dịch vụ để mà giúp quý vị đăng ký cho cái chương trình này. Ngoài ra đó,
quý vị có thể dùng cái số điện thoại. Nếu mà không có lên internet, không có thể lên mạng được, hoặc không có computer, thì quý vị có thể gọi vào cái số điện thoại. Sẽ có khoảng 150 người sẵn sàng để mà giúp, nhưng mà trong số đó thì dĩ nhiên là cái số mà giúp bằng tiếng Việt á, thì sẽ ít hơn. Và sau khi họ lấy được những cái thủ tục đó, họ phải điền đơn, gửi đơn đến địa chỉ của quý vị để quý vị notarize, là đem tới một cái cơ sở để mà mình chứng minh notarize cái application đó, xong rồi mới nộp lại cho SBA. Thành thử qua đường dây điện thoại á, thì hơi lâu. Quý vị nên nhờ sự giúp đỡ của ai đó. Nếu mà không có lên internet được, hoặc không có máy computer ở nhà, thì quý vị nên chuẩn bị để mà tìm sự giúp đỡ, để mà đăng ký trên mạng, thì cái cách đó là nhanh nhất. Alrighty, so, you know, as I mentioned, you know, many of the slides are self-explanatory, but we're going to go through them. And obviously, you know, the recording will have all this information, and I'm sure Norm's going to share with you a PDF version of the presentation with detailing all of this information for our attendees and you know, those interested parties and establishments. But the documentation you would need, you know, in order to apply would vary based on the calculation method you select. Okay. So most importantly, everyone needs to fill out, you know, the application form. That's form 3172. All of our documents are published online. Folks can find SBA documents at sba.gov/document. Obviously, you know, the form needs to be initialed, signed, and, you know, completing the form digitally is the preferred method, right? As Norm mentioned, you know, it does not add to any processing time. Now, this next form is an IRS form. That's form 4506T. It needs to be completed and signed by the applicant. You can find this form online at the IRS's website. You could do a Google search and find the form. I'm sure the SBA is going to publish a link on the restaurant page as well. But, you know, you want to make sure that you also complete this one digitally, right? We were accepting e-signatures, and to expedite the processing of your application, that's the preferred method. Okay, so what that form does, it authorizes the SBA to request a transcript of your filed 2019 tax returns with the IRS and verify that that's whatever numbers you're providing to the SBA on the application are the numbers you've provided the IRS with your tax filings. Now, as far as gross receipt documentation, again, you know, you could use the tax returns depending on which forms you file here. Bank statements. When we talk about bank statements, we're always referencing the most recent 3 months worth of bank statements. We do find acceptable externally or internally prepared financial statements. So, you know, income statements or profit and loss statements. And obviously Form 1099, which is the point of sale report, prepared through your point of sale, you know, merchant and vendor would be an acceptable document as well, and very important to have. So again, that is IRS Form 1099-K. Go ahead, Ann. Quý vị cần những tài liệu gì để đăng ký? Đơn đăng ký là sau đây: SBA mẫu 3172 hoàn thành, ký tắt và ký tên. Việt hoàn thành biểu mẫu này bằng kỹ thuật số trên nền tảng cung cấp bởi SBA sẽ đáp ứng yêu cầu này. Xác minh thông tin thuế IRS mẫu 4506T hoàn thành và ký bởi người nộp đơn. Việc hoàn thành biểu mẫu này bằng kỹ thuật số trên nền tảng cung cấp bởi SBA sẽ đáp ứng yêu cầu này. Tài liệu tổng doanh thư. Bất kỳ tài liệu nào sau đây chứng minh tổng doanh thư và các chi phí hợp lệ nếu có, tờ khai thuế kinh doanh, IRS mẫu 1120 hoặc IRS mẫu 1120S, IRS mẫu
1040 biểu C, 2IS biểu mẫu 1040 biểu F. Đối với quan hệ đối tác thì mình cần biểu mẫu 1065 IRS của đối tác bao gồm các K1, báo cáo của ngân hàng, bank statements, các báo cáo tài chính được lập bên ngoài hoặc nội bộ như báo cáo thu nhập hoặc báo cáo lãi lỗ, và những báo cáo của điểm bán hàng bao gồm cả biểu mẫu 1099K của IRS. Alrighty. So for calculations 1 and 2, right? Again, this is pretty self-explanatory. We went over this, but just going through the slides here. SBA Form 3172 is mandatory. IRS Form 4506-T is mandatory. The 2019 gross receipts, right, verified through your tax returns. 3 months, the most recent 3 months of bank statements. For the 2020 gross receipts, right, it says here at least one of the following. Obviously, to verify gross receipts for 2020, it is preferred to have federal tax returns filed, right? We are in the extended tax season here, so some businesses have not filed their 2020 returns yet. So for those businesses, right, that do not have either the point of sale report, which is that 1099-K form, or the filed federal tax returns, we would accept externally or internally prepared financial statements, right? They have to be signed, dated, and certified as to the accuracy by the applicant. Go ahead, Anne. Quý vị cần những tài liệu gì để đăng ký? Tiếp theo, phần thứ 2, cách tính 1 và 2. Yêu cầu quý vị có đơn đăng ký SBA mẫu 3172, xác minh thuế IRS mẫu 4506T, thu nhập gộp năm 2019, cái tờ khai thuế của mình, sao kê ngân hàng cho 3 tháng, thu nhập gộp năm 2020 ít nhất 1. Ưu tiên là tờ khai thuế liên bang đã nộp, báo cáo điểm bán hàng, và đã chấp nhận có thể trì hoãn xem xét 14 ngày qua các báo cáo tài chính được chuẩn bị bên ngoài hoặc nội bộ như báo cáo thu nhập hoặc báo cáo lãi lỗ được người nộp đơn ký. Xin nhớ là phải có người nộp đơn phải đơn ký, ghi ngày và xác nhận là chính xác. Eli. All right, thank you, Ann. So as I mentioned earlier, right, calculation 3 does require some additional, documentations, because obviously we're talking about businesses that are startups who started, sometime in 2020, those that have not opened yet, right, but have incurred eligible expenses. So, this slide is pretty, the font is pretty small here, so I don't know if folks on the line can really read through it. But, what it's saying here is that in addition to the required, application form 3172, the IRS form 45060 we mentioned earlier, the 3 months of recent bank statements, right, supporting account linkage validation to your business and those sales. We would require 2020 and 21 gross receipts, okay, which can be verified through either those point of sale reports or the federal tax returns filed for the 2020s. Of course, 2021 would not, even be an option at that point. So, the 2020 federal tax returns can be just a draft document that you don't have to have been filed yet, okay? But in addition to those required documentation, because we're utilizing this methodology here, we do find acceptable, eligible expense documents, such as those externally and internally prepared financial statements, profit and loss statements, income statements that are either, they have to be signed, dated, and certified as to the accuracy of the information by the applicant. Any invoices, payroll documents, obviously those would be acceptable. And there is, a preferred method to document eligible expenses. That is, it's what's called the CPA comfort letter, okay?
which has to accompany a profit and loss statement or a balance sheet documentation. Obviously, that's simply a verification letter that a CPA would issue to the accuracy of the information provided in those two statements. But again, this is self-explanatory, and Anne, please feel free to translate it verbatim. Great, thank you. Ok, cách tính lần thứ 3. Yêu cầu quý vị đơn đăng ký SBA mẫu 3172 xác minh thuế, IRS mẫu 4506T 3 tháng sau kê ngân hàng hỗ trợ xác thực liên kết tài khoản tổng doanh thu năm 2020 và 2021 ít nhất 1 cho mỗi năm. Ưu tiên tờ khai thuế liên bang năm 2020 được nộp hoặc tờ khai thuế liên bang năm 2020 đã chuẩn bị nhưng chưa nộp hồ sơ. Báo cáo điểm bán hàng năm 2020, báo cáo điểm bán hàng năm 2021, tài liệu chi phí hợp lệ, ít nhất 1 và cần có tài liệu hỗ trợ thích hợp cho loại chi phí hợp lệ cụ thể. Ưu tiên CPA Comfort Letter, cung cấp đánh giá SBA nhanh nhất. Nếu người nộp đơn đệ trình các chi phí liên quan đến các loại sau, tài liệu thích hợp phải được đính kèm. Chứng từ tính lương 941S, chi tiêu cho chỗ ngồi ngoài trời, hóa đơn, thanh toán, sao kê khoản vay của người vay, nợ kinh doanh. Đã chấp nhận, có thể trì hoãn xem xét 14 ngày qua. Các báo cáo tài chính được chuẩn bị bên ngoài hoặc nội bộ như báo cáo thu nhập hoặc báo cáo lãi lỗ, người nộp đơn ký, ghi nhầy và xác nhận được chính xác. Nếu người nộp đơn nộp các chi phí liên quan đến các loại sau đây, tài liệu thích hợp phải được đính kèm là chứng từ tính lương, mẫu 941S, chi tiêu cho chỗ ngồi ngoài trời, cần hóa đơn thanh toán, nợ kinh doanh, sao kê khoản vay của người cho vay. Eli, if the next slides are self-explanatory, I can do it all in Vietnamese, so we can save your time in reading it in English. Yes, please. Wait, I think Jen has something to say too. I'm sorry. Yeah, sure. I just wanted to add a little something about the CPA comfort letter, and then also I wanted to ask whether these slides can be posted for download or reference, or is there a link that can be provided later so that if people were to reference it in detail later, whether we could reference that link so that they could download the slides and the details. Yes, I will send out a link. Great, thank you. And the slides with the Vietnamese, right? Yes. Okay, great. Và Trân muốn nói về cái CPA comfort letter, là cái đó là cái lá thư của cái người kế toán CPA của quý vị, mà có thể là chứng minh là những cái tính toán mà những cái số, những cái tài khoản, những cái tính toán ở trong cái những cái đơn của quý vị á, là họ đã dò và họ đã coi như cái đó là họ đã chứng minh hoặc họ đã xác nhận cái này, những cái số này á, là họ cảm thấy thoải mái với cái kết quả của nó. Cái đó là cái CPA comfort letter. Thank you. Thank you. And let me just add some flavor to this slide, of course, for your translation as well. So, restaurants are considered to have on-site sales of at least 33%, right? Of food and beverage, whereas for those applicants that are brew pubs, tasting rooms, tap rooms, breweries, wineries, distilleries, or bakeries, that is not necessarily the case. So these entities would need to provide additional documentation to evidence, right, that their on-site sales to the public comprise at least 33% of the gross receipts for 2019. Okay, and then, obviously, the slide lists what type of documentation would be qualified and found acceptable. Now, applicants that are in, right, also have an added requirement here. They also have to prove and document, right? So provide documentary, evidence here that their on-site sales of food and beverage
to the public comprise at least 33% of the gross receipts for 2019. See, the one thing that I do want to point out here is what the regulation, detail is on-site sales, not on-site consumption. So, that's the thing you have to keep in mind. Ok, quý vị cần những tài liệu gì để đăng ký? Tiếp lên lần thứ tư. Ngoài cái thông tin mà đã trình bày vào cái slide trước đó, thì đối với các ứng viên là tiệm bia, phòng nếm rượu, phòng ăn, nhà máy bia, nhà máy rượu, nhà máy trưng cất rượu hoặc tiệm bánh, các tài liệu chứng minh rằng việc bán hàng tại chỗ cho công chúng chiếm ít nhất 33% tổng doanh thu cho năm 2019. Có thể bao gồm các biểu mẫu của Cục Thuế và Thương mại, biểu mẫu của tiểu bang hoặc địa phương được nộp, hoặc các báo cáo được tạo nội bộ từ quản lý hàng tồn kho, báo cáo bán hàng hoặc phần mềm kế toán. Đối với các doanh nghiệp mở cửa từ năm 2020, mô hình kinh doanh ban đầu của người nộp đơn phải dự tính ít nhất 33% tổng doanh thu từ việc bán hàng tại chỗ cho công chúng. Đối với ứng viên là nhà trọ, các tài liệu chứng minh rằng doanh thu bán thực phẩm và đồ uống tại chỗ cho công chúng chiếm ít nhất 33% tổng doanh thu trong năm 2019. Đối với các doanh nghiệp mở cửa từ năm 2020, mô hình kinh doanh ban đầu của người nộp đơn phải dự tính ít nhất 33% tổng doanh thu khi bán thực phẩm tại chỗ và đồ uống cho công chúng. Và coi như là muốn rõ ràng hơn á, là dù chính phủ cần mình phải chứng minh á, là những cái sales của mình, những cái gross receipts của mình là 33% của cái gross receipts đó là từ thực phẩm hoặc nước uống, mà coi như là cái transaction nó là mình transact tại chỗ, nhưng mà không có cần ăn hoặc uống ngay nơi địa điểm đó, là coi như có thể include take out, có thể là bao gồm take out, họ có thể miễn rằng là cái sales đó nó xảy ra ở trong cái cơ sở của mình, ở nơi cái địa điểm của cái công ty đó, nhưng mà không có phải cần là ăn hoặc uống tại cái địa điểm đó. Những cái sales đó vẫn apply đến cái 33% này. Home stretch. Alrighty, home stretch. So again, memorize this number, right? 844-279-8898. If you need help, feel free to reach out to our district office here in Massachusetts. Our general mailbox is Massachusetts DO for district office at sba.gov. Obviously, as Norm mentioned, we do have help available in multiple languages, but most of the information that you need to know is published on our Restaurant Revitalization Fund page. There is the sample application there, the information about the rollout of the program, opening date for the applications. This program guide, which is the last link here, really has a lot of information. Pretty much all the guidance we have available. This presentation comes from that program guide, which was published on April 20th. So, Anne, take it away. Okay. Làm cách nào để quý vị nhận trợ giúp khi đăng ký? Thì xin quý vị gọi đường dây nóng 1-844-279-8898 hoặc là vô trong mạng để liên lạc với văn phòng SBA tại địa phương của mình. Hoặc họ có trợ giúp có sẵn trong rất là nhiều ngôn ngữ, cả tiếng Việt Nam nữa. Đây là những cái link để mà quý vị có thể vào để mà tìm hiểu những cái information về cái quỹ giúp hồi sinh các nhà hàng. Mà cái link cuối cùng đó, Restaurant Revitalization Funding Program Guide, là cái mà quý vị nên thăm nhiều nhất, tại vì nó có rất là nhiều trợ giúp đăng ký của mình. Và chủ yếu nhất là cái trang restaurants. What was it? The last one. .sba.gov, I think it was, right? Yeah, so restaurants in plural, yes. With S. Restaurant số nhiều là coi như là restaurants, RESTAURANTS
.sba.gov là trang đó là có tổng hợp mấy cái thông tin mà ở trong cái chương trình này. Wonderful. So some best practices here, right? So first and foremost, provide complete documentation. It is imperative, right? It is imperative that you have, what's required with your submission, whether you're filing, you're applying online, whether you're using a point of sale vendor, whether you are using the telephonic, application process. When you mail back in the documentation, you need everything that's required depending on the calculation method that you're using. You definitely want to make sure that, you reach out and memorize that hotline phone number, because here at the district office, although we can provide some assistance, we cannot make any corrections on behalf of the applicant. So, that hotline is the only place that would make corrections for you. Leverage your resources. The organizations partnering with us here today are demonstrate the great resources available through the Commonwealth here, and I want to thank you both for being part of this event, for translating, for putting this information out there, and for helping your members as well as the community at large. But one thing worth mentioning here is the way other programs will affect this application. So if you have not applied for a PPP loan yet, okay, you are advised, to complete your PPP loan application in advance of submitting your RRF application. As it was mentioned earlier in the presentation, if you have a pending PPP application, you have to withdraw it. Okay, if you are, applying at the same time for the RRF, and that is a pending application. So it is imperative that, you make a note of that. Ok, đây là cách thực hành tốt nhất. Cung cấp tài liệu đầy đủ, rất là quan trọng. Các đơn có tài liệu không đầy đủ sẽ bị từ chối. Quá trình xem xét sẽ bắt đầu làm lại khi tài liệu đầy đủ được cung cấp. Sự chậm trễ có thể gây rủi ro trong việc cấp quỹ tài trợ cho người nộp đơn. Cách thực hành tốt nhất thứ hai là tận dụng các nguồn lực của bạn. Mặc dù không bắt buộc, nhưng việc sử dụng CPA là những người accountant và các chuyên gia kế toán khác có thể giúp đảm bảo một đơn đăng ký đầy đủ và được ghi chép đầy đủ. Cách thực hành tốt nhất thứ ba là chỉnh sửa đơn đăng ký. SBA không thể thay mặt người nộp đơn sửa đổi đơn của mình được. Thành ra ứng viên xin yêu cầu chỉnh sửa đơn cần liên hệ với đường dây nóng của tổng đài theo số 844 279 8898. Rất là quan trọng là các ứng viên vẫn có ý định đăng ký PPP thì xin các ứng viên nộp đơn cho cái quỹ giúp hồi sinh các nhà hàng RRF, nên làm xong cái đơn đăng ký PPP của họ trước đơn đăng ký RRF. Và coi như những cái điểm mà quan trọng là quý vị nên có tất cả tài liệu, đừng có thiếu sót tài liệu, và khi mà nếu mà cần hỏi chi tiết hay là cần thắc mắc, có thắc mắc vấn đề gì, là cái số điện thoại này rất là quan trọng, là 844 279 8898. Số điện thoại đó rất là quan trọng để dùng để một cái resource của mình để mà mình có thể hỏi những câu hỏi, hoặc mình có thể dùng để mà chỉnh đổi những cái gì mà sai ở trên cái đơn của mình đã nộp rồi. Và nếu mà quý vị muốn nộp đơn cho cái chương trình RRF này mà đang có một cái PPP application mà đang pending, thì quý vị nên rút cái đơn đó. Coi như là nếu mà mình đang có một cái PPP application mà họ đang nộp, họ chưa có xác định là mình được qualify cho cái application đó hay không á, thì nếu mà quý vị muốn nộp đơn vào cái chương trình RRF này thì quý vị phải rút đơn từ cái PPP đó trước. Thank you. So
when can folks apply? Now, we did share with you, the latest and greatest information available, the opening date for new applications. The date you can register is April 30th, starting at 9 a.m. Application will be accepted on May 3rd, right? So on April 30th, you can only register on the website, create a username, password, and an account. Then go back on Monday at noontime, Monday the 3rd, to complete your application. However, you have to know a couple of things. So there is a pilot period which has already started, right? And participants for the pilot would be randomly selected. It's more for our, it's more for us to test the site, right, than it is for folks to receive funding, because no one will receive funds under the pilot period, right? So those individuals selected for that, for the test phase, right, will not receive funds until the RRF is open to the public at the application launch, which is Monday, May 3rd. But most importantly, and this really may work to your advantage here, because we have a priority period for the first 21 days for applicants, from small businesses that are owned by women, veterans, and socially and economically disadvantaged applicants, right? So the first 21 days would only be available for those disadvantaged, businesses. We're gonna, in the next slide, talk about, the definition of that. But that doesn't mean that folks who do not meet the disadvantaged categories cannot submit an application from day 1 to day 21. They can submit applications. The thing is that on day 22, applications from all eligible applicants will be processed and funded. So in the first 3 weeks, it's only for women-owned, veteran-owned, and socially and economically disadvantaged applicants. Ok, khi nào thì quý vị có thể nộp đơn? Có một cái giai đoạn thử nghiệm. Những người mà tham gia giai đoạn thử nghiệm sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên từ các bên vay PPP hiện có, là những người tự nhận và thành viên của các nhóm ưu tiên RRF. Những người tham gia thí điểm sẽ không nhận được tiền cho tới khi RRF được bắt đầu mở cho công chúng, đó là ngày mùng 3 tháng 5. Nhưng mà mình có một cái thời gian ưu tiên rất là tốt cho người Việt Nam của mình. Ngày mùng 1, từ ngày mùng 1 cho tới ngày 21, trong thời gian ưu tiên 21 ngày thì là SBA sẽ chấp nhận đơn đăng ký từ tất cả các ứng viên đủ điều kiện. Chỉ những đơn đăng ký từ các doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ, cựu chiến binh làm chủ và những ứng viên có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và xã hội sẽ được tài trợ trong thời gian này. Cái ngày 22 đó thì tất cả các đơn đăng ký đủ điều kiện sẽ được xử lý và tài trợ cho tới khi hết quỹ của chương trình. Là coi như muốn nói rõ là coi như ai cũng coi như tất cả mọi người có thể nộp đơn, nếu mà đủ điều kiện có thể nộp đơn vào khi mà cái thời hạn khi mà cái thời gian của cái chương trình bắt đầu mở, bắt đầu là từ ngày mùng 3 tháng 5, ngày đó là ngày thứ nhất. Coi như là FBA sẽ nhận đơn, nhưng mà từ ngày thứ nhất tới ngày 21 là chương trình này sẽ ưu tiên cho những người ở trong cái nhóm phụ nữ hoặc cựu chiến binh hoặc những người minorities, người da màu, hoặc những cái người ở trong disadvantaged communities. Và bắt đầu ngày 22 á, là SBA sẽ dò tất cả những cái application. Thành thử quý vị nên nộp đơn càng sớm càng tốt, vì trong 21 ngày đầu tiên của chương trình đó là những cơ quan của người Việt Nam sẽ được coi như được prioritize, được ưu tiên. Yeah. Thank you, Jen. Alrighty, so what are the priority groups, right? So to qualify for that first 21-day period, a small business concern has to be at least, right, 51% owned and managed,
right, by a woman, a veteran, or a socially and economically disadvantaged individual, right? So keep in mind, that this is a self-certification, and, we've got an example here, where an applicant that has 5 owners, each own 20% of the applicant. 2 owners are veterans, right? So that's 40%. 1 owner is a socially and economically disadvantaged individual. That's 60% ownership by one of the, the priority groups right here combined. So this applicant, right, will be considered to meet the priority group because they're more than 51% owned by one of the priority groups. So just as an example there, and take it away, this is a simple one. We do have on the next slide some additional information about the socially and economically disadvantaged categories. Các nhóm ưu tiên là gì? Các nhóm ưu tiên là ứng viên một cơ sở kinh doanh nhỏ có ít nhất 51% trong việc sở hữu và quản lý hoạt động kinh doanh hàng ngày, được kiểm soát bởi một hoặc nhiều cá nhân là phụ nữ, cựu chiến binh, các người bị bất lợi về kinh tế và xã hội. Người nộp đơn phải tự xác nhận trên đơn rằng họ đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ. Chẳng hạn như trong một doanh nghiệp mà có 5 chủ sở hữu, mỗi chủ sở hữu có 20% của chủ thể nộp đơn. Nhưng mà mình có 2 chủ sở hữu là cựu chiến binh và một chủ sở hữu là cá nhân khó khăn về kinh tế và xã hội, thì là SBA sẽ xem xét người nộp đơn này đáp ứng yêu cầu rằng tổng cộng của mình có là 60%. Thành ra mình có hơn cái 51% người nộp đơn thuộc sở hữu của nhóm ưu tiên. Alrighty, so whereas women and veterans, it's an easy, distinction right there. Socially disadvantaged is not quite as clean cut, right? But the SBA is using the federal government contracting guidance to basically qualify folks under the socially and economically disadvantaged categories. So individuals who are members of, the Black Americans, Hispanic Americans, Native Americans, which include Alaska Natives and Native Hawaiians, Asian Pacific Americans, or subcontinent Asian Americans are presumed to be socially disadvantaged. Okay, so that would meet the category. Folks who are not part of, the groups mentioned above, right? Do need to, meet both requirements, the socially disadvantaged and the economically disadvantaged, definition here. And the economically disadvantaged individuals are those who are socially, disadvantaged and whose ability to compete in the free enterprise system has been impaired due to the diminished capital and credit opportunities as compared to others in the same business area. So that's verbatim, from the government contracting, rule book, and I'll let you translate it. Ok, đây là định nghĩa của các nhóm ưu tiên. Thứ nhất là những cá nhân bị thiệt thòi về mặt xã hội, là những người bị thành kiến về chủng tộc hoặc sắc tộc, hoặc thành kiến về văn hóa, vì nhận dạng là thành viên của một nhóm mà không quan tâm tới phẩm chất cá nhân của họ. Những cá nhân này là thành viên của các nhóm sau đây được cho là bị thiệt thòi về mặt xã hội: người Mỹ da đen, người Mỹ gốc Tây Ban Nha, người Mỹ bản địa, bao gồm cả người Alaska bản địa và người Hawaii bản địa, người Mỹ gốc Á, Thái Bình Dương, hoặc người Mỹ gốc Á ở tiểu lục địa. Và phần thứ hai là những cá nhân thiệt thòi về kinh tế, là những cá nhân thiệt thòi về mặt xã hội, bị suy giảm khả năng cạnh tranh trong hệ thống doanh nghiệp tự do nguồn vốn và cơ hội tín dụng bị giảm sút so với những người khác trong vùng khu vực kinh doanh không bị thiệt thòi về mặt xã hội. Quý vị cần phải có hai cái phần này, là quý vị là cá nhân bị thiệt thòi về mặt xã hội và quý vị là cá nhân thiệt thòi về kinh tế. Alrighty. So,
Oh, I'm sorry. Go ahead, Trent. Yeah, go ahead. Go ahead. If Jen has something else to say. No, I just have a question for later on. Okay, great. So let me just go through the slides. We only have a couple of slides left here, but you see here, this is a one sentence slide. So it's very important for folks to understand that if you reorganize for the purpose of qualifying for the priority period, right, will result in an automatic disqualification for the award. So again, the requirement for the priority period is 51% or greater ownership by one of the categories mentioned earlier. So if a business just simply, you know, they're trying, I'm sure they're not doing this purposely, but if they are a husband and wife, right, model, let's say, of a business ownership, and they're 50-50 partners, and they switch, right, to 51-49 simply for the application here, obviously, you know, it would not, right, it would not be done purposely, but folks sometimes, you know, they rush, that could harm them more than it would aid them. Okay, so that's why we want to stress that point. So okay. Đây là cái slide này rất là quan trọng để về tính hợp lệ cho những người nộp đơn thuộc nhóm ưu tiên. Quý vị xin nhớ là cái việc thực thể tổ chức lại để mà nhằm mục đích thỏa mãn các tiêu chuẩn cho cái giai đoạn ưu tiên của cái quỹ giúp hồi sinh các nhà hàng REF này, nếu mà mình làm thay đổi đó để mà đúng lại những cái điều kiện họ đòi 51% thì sẽ dẫn đến việc tự động bị loại khỏi việc xem xét tài trợ. Cho nên Trinh làm ơn nói cái phần này nữa. Dạ, em nghĩ là cô đã giải thích rất là chính xác rồi. Là coi như nếu mà mình thay đổi cái thành lập cái percentage, cái phần trăm mà thành lập của công ty của mình đó, là coi như là cái make up của cái công ty của mình để mà đạt được cái tiêu chuẩn 51% đó, là mình sẽ bị tự động loại. Là vì nếu mà mình coi như là mình thay đổi để cho cái lý do để mà được ưu tiên đó, là sẽ coi như là tự động bị loại khỏi. Thành thử quý vị nên nếu mà có thay đổi gì ở trong công ty thì nên chú ý về cái vấn đề này. So this is the last slide with the information we have, and we're making it just in time here. But this is worth mentioning, right? Because folks need to know the SBA is giving priority to the smallest of the small businesses. So we have set aside $500 million for applicants with 2019 gross receipts of no more than $50,000. So, you know, those are small entities. In addition, you know, we've got $5 billion in set asides for applicants, you know, with no more than $500,000 in 2019 gross receipts. Again, those are small establishments. But, you know, we've gone a step further, you know, for those businesses with gross receipts for 2019 of $500,000 to $1.5 million. Okay, we've set aside an additional $4 billion. So this smallest of the small businesses, you know, we have reserved funding. That's what a set aside is. So, you know, funding doesn't run out for the larger entities and leaves the small businesses, you know, out of the program. So if you look at the total there, you know, 9.5, you know, it really is, right. It's a pretty decent amount of money, right? $9.5 billion in total. So, and again, the legislation has given the administrator the right to reallocate these funds at their discretion if the demand is greater than the $9.5 billion. Ok, nguồn vốn dành sẵn 5 tỷ đô la sẽ được dành cho những người nộp đơn có tổng doanh thu năm 2019 không quá 500.000 đô la. Thêm 4 tỷ đô la được dành riêng cho những người nộp đơn có tổng doanh thu năm 2019 từ 5.001 đô la, 500.101 đô la cho tới 1.500.000 đô la. Phần thứ ba, đây là
giúp cho những nhà hàng rất là nhỏ, thì chính phủ có thêm 500 triệu đô la được dành riêng cho những người nộp đơn có tổng doanh thu năm 2019 không quá 50.000 đô la. SBA có quyền phân bổ lại các khoản tiền này theo quyết định của chính phủ. Cảm ơn quý vị. Bây giờ nếu mà quý vị nào có họ cần hỏi thì xin liên lạc với SBA hoặc là với the Southeast Asian Coalition. I have a question. Yes. I was a little bit confused earlier about the PPP and so whether we should apply, businesses should apply for the PPP if they were intending on applying, and whether they have like a PPP that is pending, whether, what it was recommended maybe to cancel the pending PPP before applying for the RRF. So what would be recommended? So if a business were to intend on applying for the PPP, should they then not apply for the PPP and then apply for the RRF instead? Because those PPP funds would then be deducted from the RRF anyway. So what is the recommendation there? So Norm, let me take this one. What the recommended method is, right, is that if you have a PPP application that's pending, that has not been approved, when you apply for the RRF, you have to withdraw that pending application. That's the requirement. Okay. Now we are telling folks, if they have not applied for a PPP loan, to apply for it, because funding is going to run out. And as they say, a bird in hand is better than anything else, right? So the PPP, you want to apply for the PPP prior to applying for the RRF. If you receive it, right, then you apply for the RRF. Obviously, you're going to get that RRF application processed in 2 weeks' time, right? And the PPP amount will be deducted from the final award of the RRF. But this way, if you apply prior, you receive the PPP loan, you would have that funding available, which will eventually be deducted from the RRF, right? The point is that if you have both applications pending, you have to withdraw the PPP application. Right. So Eli, let's say the restaurant owner applicant isn't really in a rush to get the funds. They should just apply for the RRF, right? Instead of trying to go rush for the PPP second round. Well, it really depends, Norm. It really depends. I think it would make sense if you are in one of the priority groups where the, you would qualify for the priority period of 21 days. Sort of, that secures funding for you, right? So what I would say is you would apply for the PPP because that is a given. You're going to get approved for a PPP loan. Get that funding in your hand, then apply for the RRF. For anyone else who's not in the priority group, I would say, then, applying for the RRF makes the most sense versus the PPP. But again, it does depend on the amounts, what they qualify for. Not two scenarios are alike. Yes, no two scenarios will be alike. So, folks can certainly reach out to us with any questions. Our guidance is limited to, the publications made available by the SBA. We cannot make the decision for the small businesses, but we can provide guidance. And obviously, our resource partners. Norm, I don't know if you wanted to share any of that. I want to, for the Vietnamese community, I just want to show people how to access information in language, sba.gov. Okay. Once you get to sba.gov, there's a translate button up here. You see that? And you can do Google Translate, and it will take you to select a number of different languages, and the entire website will be translated into Vietnamese. If you select Vietnamese up top here, in order to get to the Restaurant Revitalization Fund page, you click that main button right there where it says learn more right here.
in red. Then you come down on the right here, Restaurant Revitalization Fund, and all of the information is here. Again, if you want to translate it, you can translate it into Vietnamese. Great. When you scroll down on the program page here, there is supplemental documents, the program guide, as well as a sample application is available in several languages. I'm going to go into the program guide here. And if you scroll down in the program guide, again, the information is all different languages. The Vietnamese program guide is accessible in Vietnamese here. Opens up a brand new window. It's just amazing how they set this up, right, Eli? For this program is just amazing how the SBA responded and really made things very accessible in several languages. So again, that was the program guide, but I want to show folks how to access the sample application. Again, it's just a sample. It's not the actual application, but you will use it as a guide to apply online. And again, the Vietnamese is right here. I'm going to open up a sample application where folks can see it all in language. You know, everything that we talked about today. Okay. So I just wanted to point that out. And I think on that note, I think we should end this 2-hour marathon. This was amazing. Thank you so much, Eli, for helping us out today. Thank you, Tron. Thank you, An, and Tracy, especially. Tracy, thank you so much for helping with this project. We will have a recording available for anybody that wants to access this and share it throughout the region and throughout the country. It's information for the Vietnamese community that we hope to share. With that, thank you and have a great day, everyone. All right, take care, folks. Take care. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.